ഗ്രേറ്റ് എസ്കേപ്പ് ആ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരു എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അതിന് മുമ്പുള്ള കുറേ കൺസെപ്റ്റുകൾ കുറേ ഇതിൽ നിന്നുള്ള എസ്കേപ്പ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്ന നടൻ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അത് കഴിഞ്ഞ് റോളുകളിലേക്ക് മാറി. അപ്പോഴും ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഗ്രേറ്റ് എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആക്ഷൻ തന്നെ തുടരുമ്പോൾ ബാബു ആന്റണി പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടതിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം വ്യത്യസ്തമായ ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റുള്ള പറയാനുള്ളത്? ഇതിപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ബേസിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പൊന്നിൻ സെൽവൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഒരു കൈ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് കുതിര ഓടിക്കുകയും. അപ്പോൾ ഷോൾഡർ ഒരു 5% എൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ US ചെന്ന് ഷോൾഡർ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പടം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തുടങ്ങുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ അതേ ഇഞ്ചുറി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ആക്ഷൻ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ആർത്തറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ചില ആക്ഷൻസ് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ. ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്തത്. അപ്പം ഒരു ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ് ഒരു ആക്ഷൻ സിനിമ എൻ്റെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും ഇതൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ്. ബേസിക്കലി നല്ലൊരു സ്റ്റോറി ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട്. ആ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഗ്രേറ്റ് എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എൻഡിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണ്, ആരാണ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പല ആൾക്കാരും പെട്ടിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ചില ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും. പിന്നെ ആക്ഷൻ സിനിമകളല്ലാതെ ഞാനിപ്പം മദനോത്സവം എന്നൊരു സിനിമ ചെയ്തു. അത് കണ്ടിരുന്നോ? അത് കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കല്ലേ? അതൊരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറാണ്. അതെ, അത് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഫാമിലി ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരുമെന്ന്. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സന്ദീപ് പറഞ്ഞ 2 ദിവസത്തെ വർക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ഒരിടത്തും എത്തുന്നില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ വന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അത് റീവർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ട് അത് സ്റ്റോറി റീറൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടി, പിന്നെ എൻ്റെ തന്നെ സീനുകൾ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫാമിലി ആയപ്പം ഒരു കുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടർ ഓൾറെഡി അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. 12 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി, അതായത് ആ കുട്ടിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ഈ 3 ഇന്ത്യക്കാർ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സീനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആരാണെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പല സജഷൻസും വന്നു, പെൺകുട്ടി വേണോ ആൺകുട്ടി വേണോ. അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല, കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു. അപ്പം സണ്ണിച്ചൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അലക്സിനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്കൊന്നും യാതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്, നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ഈ ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓഡീഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേന് സന്ദീപ് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആർത്തറിനെ കൂടെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം, കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അഭിനയിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച കാര്യമാണ്. നാളെ ഒരു കൊറോണ കാലം, പിന്നെ അവിടുന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഡേറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാണത് ശരിയാവില്ലല്ലോ, അത് ഒരൊന്നും. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഓഡീഷൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും സന്ദീപും കൂടെ ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്ന് 2 പേരുടെ ഓഡീഷൻ എടുത്തു. കൺഫേം പക്ക ആക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ 2 പേരെയും കാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വൈഫിൻ്റെ ഒരു വെള്ളക്കാരിയെ വേണം. അപ്പോൾ പിന്നെ പുള്ളിയുടെ പുറകെ കൂടി പുള്ളി ആരും സമ്മതിച്ചില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഇതൊരു റെയർ, അങ്ങനെ ഒരു 1 in a million ചാൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഫാമിലി ഒരു സിനിമയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. 1 in a million ചാൻസ് ആണ് ഒരു സിനിമയിൽ പോലും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങ് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പിന്നെ മൊത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുഴപ്പിച്ച് സിനിമ കഥകളൊക്കെ ആക്കി ഒത്തിരി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പോയത്. പിന്നെ ഒരുപാട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ക്ഷമിക്കണം. ഇതിനകത്ത് സ്റ്റണ്ട് സീൻസുകളെല്ലാം പക്ക ഒരു ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പക്ക ഒരു ഒറിജിനലായിട്ട് ഒരു വേറൊരു ഇതായിട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് അങ്ങനെ പക്ക ഒറിജിനൽ ഫൈറ്റ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതോ? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്തതും കാര്യങ്ങളും. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫൈറ്റ്സും അങ്ങനെയായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഒരു ഇടി കൊടുക്കുമ്പോൾ 10 പേര് പറന്നു പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫൈറ്റ്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിരുന്നു, ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് വേണമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഷാസ് റിയൽ പിന്നെ റെസ്ലറാണ്, പുള്ളിയുടെ ബെൽറ്റ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ 2 പേരൊക്കെ ചുമ്മാ എടുത്ത് പൊക്കിയെടുത്ത് എറിയും പുള്ളി. അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ സന്ദീപിനോട് വളരെ പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് പറഞ്ഞു, അതിനകത്ത് നോ ഫ്ലൈയിങ്, നത്തിങ്, റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ്സ് തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു.
എൻ്റെ സിനിമകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം, ചന്തയും കടലും ഒക്കെ ആരും പറക്കുന്നില്ല. 30 കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ പറക്കൽ ഉപേക്ഷിച്ചായിരുന്നു. സാർ, ഈ സിനിമയിൽ അച്ഛനും മകനും ഒരേ ട്രാക്കിൽ തന്നെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഇനി ഒരു സിനിമയിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുമോ? എങ്ങനെ കേട്ടില്ല? അച്ഛനും മകനും ഒരൊറ്റ ട്രാക്കിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം ഇനി ഏതെങ്കിലും സിനിമകൾ വരുവാണെങ്കിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് വരുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചന്ത 2 അങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് സ്ക്രിപ്റ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പുള്ളിക്ക് വരെ കുറേ ഓഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് പ്രോബ്ലം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമ്മർ വെക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ പുള്ളിക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന് പഠനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം 30th അവർ വരുന്നുണ്ട്. ലോകേഷ് സാറുമായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഹീസ് പ്ലാനിങ് സംതിങ്. മണി സാറുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല, കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ച ആർത്തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു മലയാള സിനിമയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുമല്ലോ. പിന്നെ സണ്ടിച്ചനൊക്കെ വന്ന് കണ്ടമാനം പ്രഷറൈസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ എന്നാൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, പിന്നെ വീക്കെൻഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഇതിലാണ് നമ്മളത് മുന്നോട്ട് പോയത്. പിന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. ലെറ്റ് ദം ഹാവ് സം എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഞാൻ മുതൽ 1 in a million ചാൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒത്തു വരുന്നത്. ഞാൻ ഇത്രയും സിനിമ ചെയ്തിട്ടും എൻ്റെ ബന്ധുക്കൾക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആർത്തർ ബേസിക്കലി ഒരു MMA മിക്സ് മാർഷൽ ആർട്സ് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഫൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പുള്ളിയുടെ ഫൈറ്റ്സ് ഞാനാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. ബാക്കിയൊക്കെ സന്ദീപാണ് കമ്പോസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ആദ്യം എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇനി ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ ലൈഫ് ആക്ഷനും സിനിമ ആക്ഷനുമായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഇടി കൊള്ളാതെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം, ഇടി കൊള്ളിക്കാതെ നോക്കണം, ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവം. ഞാനും ചാൾസും കൂടെ വേണേൽ ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ്. ചാൾസ്, യു വാണ്ട് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് സംതിങ്, ഹൗ യു റിയാക്ട് വെൻ യു ഗെറ്റ് എ പഞ്ച് ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ എ മൂവി. ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ്. വിൽ എന്റർടൈൻ ദം എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. ഓക്കെ. In real life, what we do, we touch, right? Touch. So when you put a camera here, you have to really touch. Then only see the contact of the hand. Okay? But in cinema, see what we do, you see, you go this way. See reaction. Got it? So when you put the camera here, you will see that gap. You see the gap, right? So what we do, we cheat the angle. We cheat the angle. We put him like this. Okay? So see, this gap won't be seen. See this angle, this gap won't be seen. So when I point, so in the camera it shows as it I'm touching. So it's the same thing, the stomach. See? And from here, see, down. The same way, Chaz is going to punch me. See, punch from the stomach. So, when he punches here, I have to turn this way. If I turn this way, I'll get the punch. It's called the wrong turn. So always, this is how we film a fight sequence. Okay? And when you want someone to fly, they'll put a rope on him. You see all these people flying, defying the gravity. Right? So you punch and then pull the rope, and he will just fly. But he didn't believe in that. He didn't believe in that. He just wanted with all the... It was all us. Oh yeah. It was all us. Yeah, so... Anything, if I'm catching him like this, see, you'll just give the reaction. See, this reaction. This is all acting. Okay? This is all what we do. Not real. But we cheat the angle, we act, we react, and make it look good for you guys. That's our job. Yeah, that's our job. And if you make it all real, you won't survive. Yeah. You think I'll survive this punch? No. Thank you. Thank you. So, ചന്തയുടെയും കടലിലെയും കഴിഞ്ഞു. കടലെന്ന സിനിമയിൽ എന്ന കഥാപാത്രം ചന്തയിൽ സംസ്ഥാനം അത്തരം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഗോപാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അവതരണത്തിൽ നന്ദകുമാറിനെ പോലെയുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ മരണോത്സവം ഉള്ള സിനിമയോട് തിരിച്ചു വരുന്നത് അത്തരം ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പുതിയ ഭാഗമാണ്
ശരീരം അത് വേറെ കാര്യം. അതെ. അല്ലാതെയുള്ള പുതിയ ഒരു ബാബുവിനെ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എൻ്റെ റേഞ്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സിനിമയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. അതായത് എനിക്ക് കോമഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ടറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ പോകുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ്. ഇപ്പം മദനോത്സവത്തിൽ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പം അത് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം എഴുതിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ്, വളരെ ഇൻ്റലിജൻറ്റ്, വളരെ തോട്ട് പ്രോസസ്സൊക്കെ നടത്തി എഴുതിയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ആ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഐ എം ജസ്റ്റ് എൻ ആക്ടർ, ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ആക്സെപ്റ്റ് വാട്ട് അതർ പീപ്പിൾ ആർ ഗിവിങ് മീ. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് എപ്പോഴും വെറൈറ്റി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ റേഞ്ച് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല. മൈ മെയിൻ പർപ്പസ് ഇസ് ടു എൻ്റർടൈൻ പീപ്പിൾ, കീപ് ദ പീപ്പിൾ എൻഗേജ്ഡ്, നോട്ട് ടു ഷോ മൈ റേഞ്ച് ഇൻ ആക്ടിങ്. And it helps when we're working together. It helps when we're working together and we have chemistry, we feed off of each other and make it even more beautiful. That's right, yeah. It's always, to be at par with the other actors, psychology and mood and everything. You got to be very, very flexible, extremely disciplined, and a lot of things to make a film. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ മെസ്സപ്പ് ആവും. ഈ ഒരു 40 ദിവസം ചെയ്യേണ്ട പടം 120 ദിവസം ആവും. All my movies were done in 20 days. All my movies, including Great Escape. Yes. എങ്ങനെയാണ് ബാബു ആന്റണി എന്ന് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ അടുത്ത രണ്ടാം ഭാഗം 30 വർഷത്തിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫാണ്. മിതമായ മദ്യപാനങ്ങളും അതുപോലെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട്, അതുപോലെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും, അതുപോലെ നമ്മൾ എക്സസൈസ്. പലരും വിചാരിക്കും ഞാനൊരു എക്സസൈസ് മാനിയൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ ആക്ച്വലി എവറി ഡേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഞാൻ എവറി അതർ ഡേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറില്ല. ഐ വർക്കൗട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ ഈവനിങ് ഓർ ലേറ്റ് നൈറ്റ്, നമ്മുടെ ഷൂട്ടിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട്. നമ്മുടെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസ് എക്സർസൈസിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതല്ല നമ്മുടെ ബോഡി. പക്ഷെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. Can I speak in English? So our body is not meant for very high intense exercise actually. Normal exercise കൊണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ. പക്ഷേ as far as people like us, we have to do that high intense exercise. Over and over and over. Yeah. So that can cause a lot of damage. Recently there are a lot of deaths and things like that happen because of that. And your joints, it's human joints, that's not made of iron or something like that. So I always give 1 day gap for my body. I never worked out every day. Every other day about 2-3 hours, that kind of workout. And food is very important. നമ്മൾ എത്ര വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനമില്ലാതെ വരും. You have to control your food habits. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ബാബുച്ചേട്ടാ, ഇപ്പോൾ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വർക്ക് ചെയ്തു, തമിഴിലും വർക്ക് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഡോ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലും ഇവിടെയും ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം ഏതാണ് കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത്? എല്ലാം കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. കുറെ സെറ്റുകൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവും. ചിലത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും അമേരിക്ക ഇച്ചിരൂടെ സെറ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്, ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ്. ഏതാണ് ഇച്ചിരൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആസ് ആൻ ആക്ടർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ച ഏത് ഫീൽഡായിരിക്കും? മലയാളമാണോ, തമിഴാണോ, ഇതാണോ? അല്ല, എല്ലാവരും ഞാൻ വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ ഐ സെലക്ട് ഓൾ ദ മൂവീസ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പ്രൊഫഷണൽ ദേ ആർ പ്രൊഫഷണൽസ്. So everywhere work with professionals. Mani സാറിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും, ഇപ്പം ലിയോ ലോകേഷ് സാറിനോട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും, ഭരതേട്ടനോട് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും, I don't feel any difference. It's all same. Only thing the budget or the canvas is different. People are different. So basically it's all same. I always look at people who I am going to work with. If I'm not comfortable, I just say no. അങ്ങനെ ഇതിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയും, പിന്നെ പറയത്തില്ല. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ when they offer me the project, I'll say I am sorry, I can't do it, it's not done എന്ന് ഞാൻ പറയും. ലേറ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. വൺസ് കമ്മിറ്റഡ്, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ I stay on, and then even the director is going against me, I will make him straight and make sure that that movie is done. So once in, you are in. I don't care who the director is, who the producer is. I have to really fight
fight, and then, you know, a lot of problems, and then settle it. Your experience with me and my family, Arthur and all that. Yes, the experience I had was great. I mean, they did well raising their children. You should be proud. As a parent, when you see your kids grow up to be fine adults, that makes you proud. And Babu and his wife did a really great job. I don't really have much interactions with his wife, but I do with the boys, and I think they have a great future. I made him stay away from my wife. I've been told that women love me, so I don't know. How do you like Arthur? He's a good guy. He really is. I think he has a very bright future, and he's very respectful, but yet he'll stand up for what he wants. And I mean, it's very commendable. I think my experience with the family was great, and I think it was an asset having them part of the film. Like I said, The Great Escape is a total package. I can't really talk good enough about it, because I mean, it's like one of my children, because I put my everything into the movie, everything into that role, because my character wanted to take Bob Christo down. Say again? Oh, I love it. Like I said, this is one of my favorite places to be. I've been here just a little over a week, and everybody makes me feel like I'm at home. I mean, it's really nice. We walk into Lulu Mall, and everybody's like, "You're here for The Great Escape." Yes. Lulu Mall. What? Not to replace Lulu Mall. Here for Great Escape. To promote the Great Escape, because man, there were thousands of people there, and it was like to see all these, like I said earlier, all these beautiful smiles was like, I can't say it enough. I love beautiful people, and since I've been here, I've been surrounded by beautiful people. Would you like to drive here? That's a negative, Ghost Rider. No, I'd rather have a driver. No, I mean, hats off, because the first day, I had to go change my underwear. It was like, I mean, really? No, I really didn't, but you know, that was almost the experience. I was like, what? Hey, that guy's gonna run into us. What the heck was that? Where did he come from? Yeah, man, like I say, the drivers are amazing. They should be on NASCAR or motocross, and man. Races, right? Yes, and all the racers should come from here. Put them there, they can drive. There you go. I'll put my money on them. Yeah. And for those that do not know, how do you say Google? Google Chaz Taylor, and you find out my father was a professional wrestler also. So many people know that, many people may not. Did you know the history of me in India films? No, I don't know. Okay. My father in 1996 was in a movie with Sunil Shetty. So he had a fight scene with Sunil Shetty in the movie, and if you find me on Instagram, I put those pictures up there. Prathvi was my father was in a movie with Sunil, and I'm pretty proud of that. I was young, I was on set, but I wasn't in the movie, because my father didn't take me under his wing and get me in the movie like you did, and that's a blessing in itself. You took me, yeah. And so I have a little history with India through Sunil, so to me that's special also. I'm just filled with special occasions. I love it. And I love you, thank you. Thank you for taking the time out of your day, because you could be doing anything else, but you chose to come here and support us, and we greatly appreciate that. Sir, do you watch any Malayalam movies? Do I? Well, I actually watched my brother here in PS2. That was a pretty well done movie. I was impressed. I don't know why I was impressed. I just went in it with no expectations, and it was a well done movie, I think. To see some of the action, and the part that jumps out at me was the scaffolding towards the end while they were running around doing some parkour.
Man, that was amazing. And then my brother took an axe to the chest. Man, couldn't have happened to a better guy. That was awesome. Yeah, so, and then there's another one that I want to watch. It's a boxing movie that I'm sure that'll be my favorite one too, because I was talking to Sandeep about that. There's a boxing movie with a actress that was in Quantico. Medico? Mary Comb. And I'd like to work with her someday too. I know everybody says that, but... Her name is Priyanka Chopra he's talking about. So I saw her in this movie, and I didn't know that she was from here at the time, but I thought I had a connection watching with her. I'm like, there's something special about her. So, and then when I got here, I saw her in this boxing movie trailer, and I'm like, she's from here? That's awesome. I'm like, so I haven't had a time. We've been so busy promoting The Great Escape that I haven't had to watch it yet, but that's next on my list, brother. Did you participate in any WWE WrestleMania competition? I wrestled for WWF off and on for years. I wrestled Owen Hart, Kurt Angle. I've been in the ring with Shawn Michaels, all the top superstars. Kurt Angle, Steve Austin. My dad and I were in a tag team match with Steve Austin and his partner back in like '88, where he was stunning Steve Austin. Rod Price and stunning Steve Austin against me and my father. And like Arthur was in The Great Escape with Babu, I was able to wrestle professionally in the ring with my father as a tag team. I mean, it doesn't get more special than that. So yes, I've wrestled with WWF, NWA, GWF, all the wrestling federations. Traveled all over. And I've put a lot of damage through my body. Like Babu was saying, there's a lot of parallels with wrestling, acting, and martial arts and the things that we do. Back in 2000, I did a backflip off the top turnbuckle. I landed on my feet, both knees went out sideways. I tore my ACL, MCL, meniscus, both knees same time. So that was pretty rough. I was laid up for a little bit and had recovery, but it didn't keep me down because I had a passion for it and I wanted to keep doing it. So as soon as, I don't even think I waited for the doctor to give me the okay, you're clear to do it. I probably, a few weeks before that, was back in doing it. It's just, when that's what you know, when you've been doing it since you were little. I wrestled since I was 5 years old. So like Babu and Sandeep doing martial arts their whole life, we still have to struggle and work out hard, but after a while it's autopilot. You know what you're doing, you still have to work hard for it to keep at that top peak level conditioning, but it's just what I know and it's what I love. So I wasn't going to sit in a hospital bed or in my home bed at home and let somebody else do it. I wanted to be part of it. ബാബുചേട്ടാ, സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആദ്യമേ പറയുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഒരു നല്ലൊരു ഡയറക്ഷണൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടും ഓർഡറിൽ ഉണ്ടാവുമോ ഒരു പുതിയ സിനിമ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വലുതായി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും, പിന്നെ ഐ ബ്രിങ് ദി സിനിമ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ദ എൻഡ്. അത് വളരെ സസ്പെൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഷൂട്ട് ഇന്ത്യ. സോ I told Sandeep and Sunny, I will add a scene that happens in India. So I'm going to do some Indian shoot here. So just make India a part of this film. Well, okay, everything fell in place. And of course, you know, mistake we had to really, I had to really struggle through the storyline from a very small round to a bigger circle. It is not very easy to stay in the same frame and making it bigger and bigger. It's not very easy. At the same time, we had a lot of limitations. We couldn't bring actors from anywhere else, Corona and things like that. A lot of limitations. So anyway, everything fell in place, and finally it happened, and the movie is ready. We had a lot of obstacles. Yeah, a lot of obstacles.
എസ്കേപ്പ് ആവും എന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ഇതൊരു നല്ലൊരു ഹോളിവുഡ് ചിത്രമാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എടുക്കാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമുക്ക് 5-6 മാസം ഒന്നും മാറി നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ത്രൂ ഔട്ടായിട്ട് വരാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾ ബാബു ആന്റണി ഉണ്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു കഥ അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിലോട്ട് കൊടുത്തപ്പം പുള്ളി അത് ഇച്ചിരൂടെ ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തി 1-2 സീനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടതൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി. ഞങ്ങളൊരു രാത്രി മുഴുവൻ ഇരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നേരം അതൊരു നല്ലൊരു കഥയായി, നല്ലൊരു ഇതായി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, പക്ഷെ നടന്നില്ല. കാരണം ഈ കോവിഡ് സമയത്ത് ആർക്കും വിസ കൊടുക്കത്തില്ല. എനിക്കൊരു അമേരിക്കൻ എംബസി അടച്ചു പോയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വളരെ ട്രൈ ചെയ്ത, വിസ ഉള്ളവരെ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് പോലും പോരാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെയുള്ള 3 കൊമേഡിയൻസിനെ, അവിടെ നിൽക്കുന്നവരെ അതിനകത്ത് കയറ്റി വളരെ. പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണത്. അവരതിനകത്ത് പെട്ടുപോയതേ ഉള്ളൂ, മലയാളികൾ അതിനകത്ത് പെട്ടുപോയി. അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിവൃത്തം. പിന്നെ സന്ദീപിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം ഞങ്ങൾ കണ്ടപ്പം സന്ദീപിനൊരു ഫ്യൂച്ചർ നല്ലൊരു മലയാളം പടം ചെയ്യണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, അത്രേ ഉള്ളൂ. So you have to watch the movie to see if I put Babu through a table or not. Charles, I have a question for you. Yes. So you are talking about wrestling related injuries. Yes. So if you talk about wrestling related injuries, you guys face a lot of concussions and all of things throughout your career. Yes. So, in your after wrestling years, a lot of wrestlers, including Chris Benoit, China, and lately Ashlyn, all have faced such incidents like concussions throughout their career, and they have faced a lot of traumas in their afterlife. Chris Benoit actually did a homicide to his family. China committed suicide. Ashton also committed suicide. Like the list goes on and on. So Unfortunately, it does. Yes. Yeah. So what's your opinion about these concussions and all these injuries that happened during your period? And do you think the organizations like WWE and TNA gives proper treatment for you guys who put your lives on the table to entertain every single person out there? I mean, there's international wrestlers all over. I mean, that's hence the word international. So I don't know that there's a governing body that would cover all of us, because we're putting our body at risk every time we step in the ring, because we want to entertain the crowd. So we go above and beyond every time we're out in the ring. Every time that camera's on and rolling, we put our body in harm every time. So it's hard to find good insurance. So with doctors out there and with their cooperation, maybe as we get older, we can get their help and their assistance in our older years to study our brains and to study our body to see what they can do to help us to where we don't, the trauma doesn't affect us as much. Because I've had both knees replaced, I've torn my bicep, both shoulders, multiple concussions, I don't know, over 100, close to 200 concussions. And I've probably spent more time in the hospital than out of the hospital, but it's not gonna stop me from doing what I love. And you never know. I mean, you don't want to talk about the worst days, but maybe, you know, you hear about people, well, maybe I'll die in the ring or acting, doing what I love. But that's kind of a morbid thought, but maybe I'll go entertaining the crowd. When my last moment comes, I'm getting goosebumps thinking about it, but maybe that might be my time, is when I'm out there one day entertaining you, that might be my moment. And I'll die happy because I'm entertaining you. When we are talking about Chris Benoit, WWE has put embargo that any superstar should not speak about Chris Benoit because he has done a homicide. Do you think that is right or wrong? No, because you can't negate all of everything that he's contributed to wrestling. You have to look at the people for the individual of what they've done in life.
And people select who they want to think good about or think bad about for one moment in time rather than the lifetime of the career, which that's really not fair, because you look at Chris Benoit for what he's accused of doing for one day of his whole life. Do people judge Michael Jackson the same way? Look at all the other celebrities out there that may have one bad experience that they're judged for that whole life, you know, and I really don't think that's fair, because we're all human. Everybody has a bad day. I don't think there's one person in this room that hasn't had a bad day that they couldn't take back and wish they would change. We're human. But we have to pick ourselves up and keep going. We can't let the bad things and the negativity get in our way. We just got to keep trucking and entertaining the masses. Another question. I promise this will be the last. No, keep them coming, brother. Keep them coming. Woo! I love entertaining, brother. You can keep those questions coming, and I'm going to answer them till we're done here. Okay. That's what they do on the ring. In the ring. Okay, so when China's autopsy report came, her body was found with a lot of drugs in it. So most of the drugs were related to painkillers. So her postmortem report state that she died of a drug overdose. So in wrestlers, commonly what we found is that most of the wrestlers take painkillers and other drugs to suppress the pain that they endure on a daily basis. So unfortunately, we do. There's like one of my friends, Eddie Guerrero. I mean, there's many of us, because we put our body through abuse. Even doing acting. That's one of the reasons I wanted to get into acting, because I could perform and it's on film forever. In wrestling, we got to go out there every night and do it every night, over and over and over. And that's a lot of abuse on our body. So that's why I chose to get into acting, because I think it'll live on longer. But unfortunately, a lot of my brothers and sisters take uppers, downers, things to get you through the next day. Sometimes when you're on the road and you're away from your family for 100 days or more at a time, that's depressing. And it affects everybody differently. Everybody's an individual, and not everybody's affected the same way. So some people choose the route of painkillers. Some people can get by with topical pain rub. But sometimes it's just too unbearable to where maybe they need a little something stronger, and maybe in those cases they just took too much and it got the better of them. Their body just didn't accept it. അല്ല പുള്ളിക്ക് ആക്ച്വലി ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ഈസ് ബിക്കമിങ് 18 on 31st of May. പുള്ളിക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു ആർത്തറിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആർത്തർ ഇങ്ങോട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത്, പപ്പ എനിക്ക് ആദ്യമേ ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് വേണ്ട, ഐ നീഡ് സം റൊമാൻറ്റിക് സീക്വൻസ് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെരി സ്ലോ. പടത്തിൻ്റെ പടം ഇച്ചിരി സ്ലോ ആയിട്ട് തോന്നി. So we had to put an action sequence along with him. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരും. പുള്ളിക്ക് അങ്ങനൊരു പറയാനുള്ള അറിവൊന്നും പുള്ളിക്കില്ല. പുള്ളിയുടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ളത്. പുള്ളി ആദ്യത്തെ പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കി ഗോൾഡായിരുന്നു. He was there for about 50 seconds. അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് സണ്ണായിട്ട്. പിന്നെ മങ്കിപ്പനിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് പുള്ളിയെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിളിച്ച് അവർ he didn't agree to do the film. പുള്ളിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. He was only 7. അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. പുള്ളിയുടെ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ he wants to become an aerospace engineer. At the same time ആക്ടിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. സമ്മർ വെക്കേഷനും അതുപോലെ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് വരുന്ന ഓഫേഴ്സും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ്. There's a scene in there with the soccer ball, and Alex, it made me belly laugh. It was so funny at the park. I can't give it away, but when you watch it, I laughed so hard, I belly laughed. It was just like, man, that was funny. And when you see it, you'll know what I'm talking about. Alex martial arts പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഹെൽപ്പായി. He is a brown belt. So that really helped us. So, like I said, it all fell in place. Luckily, everything
then of course there may be flaws that you have to excuse. And that music, y'all heard that song, right? Right, Chaz? Yes, we heard that song. That was beautiful. Bless you. അതൊരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ലീഗാലിറ്റി ഒക്കെ അവർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പിന്നെ ആ പേരിടുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു. പ്രൊഡ്യൂസറോടും ഡയറക്ടറോട് ചോദിച്ചു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതൊരു പെട്ടെന്ന് ഗ്രേറ്റ് എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ളൊരു പേരാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി ഫെമിലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴുമ്പോൾ അതൊരു നല്ല ടൈറ്റിലാണ്. അതെ, അത് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല. അല്ല, നമ്മൾ അതിന് സസ്പെൻസ് പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അത് ഐ മീൻ നമ്മൾ ടൈറ്റിലോട് 100% നമ്മൾ നീതി പുലർത്തുന്നതാണ് ടുവേഴ്സ് എൻഡ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെമിലിയർ പേര് പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ എത്താനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. അതെ, ഇല്ല, കഥ യാതൊരു സാമ്യമില്ല. താങ്ക് യു.